Man, I thought you were just excited. I think somebody played a trick on me. How's everybody doing tonight? ¿Cómo le va esta noche? Now I heard some people came here on a bus and they were late. Me dicen que algunos llegaron en camión y llegaron tarde. I want to congratulate you for being late. Los quiero felicitar por haber llegado tarde. And I'll tell you why. Y les voy a decir por qué. Because when you're making a lot of money, Porque cuando estás ganando mucho dinero, those stories are priceless. esas historias You can en tell el your futuro team van a ser maravillosas para contarle a su gente. what effort you put in Todo lo que has puesto to make your business happen. para que tu negocio funcione. You can tell your kids Le podrás decir a tus hijos what you did to leave them an inheritance. lo que tú hiciste para dejarle un patrimonio. When you have adversity in your business, Cuando has tenido dificultades y retos en tu negocio, you can look at it two ways. lo puedes mirar de dos formas. Number one, La primera, this is the wrong way. esta es la forma incorrecta. It's too hard. Es muy difícil. I can't do this. No puedo hacer esto. Or two, O la segunda, it's a medal of honor. es una medalla de honor. For those of you on the bus today, Para aquellos de ustedes que estuvieron en el camión hoy, when I say congratulations, les digo felicitaciones. I mean it. Y se lo digo de corazón. You earned a medal of honor today. Hoy ganaron la medalla de honor. So everybody on that bus, stand up Los que venían en el camión, por favor, pónganse de pie. and give them a round of applause. Y démosle un gran aplauso. Now, for the rest of you, Para todos los demás, you have no reason to complain now. ya no tienen por qué quejarse. Your trip was easy. El viaje de ustedes fue fácil. I feel bad Yo me siento mal because I said my air flight was a little bumpy. porque me quejé de que mi avión se movió un poco. I take that back. Ya no lo, yo me lo retiro. Lo que My dije. trip was perfect. Mi viaje fue perfecto. So today I'm going to teach you a little bit about Ganoderma lucidum Hoy les voy a enseñar un poco sobre el Ganoderma lucidum and about our coffee, y sobre nuestro café. about what makes ours better, Lo que hace que el nuestro sea mejor. about what makes it special. Lo que lo hace especial. But first I want to tell you Pero primero quiero decir what doesn't make it special. lo que no lo hace especial. There's a lot of people out there that think Hay mucha gente que piensa our coffee que nuestro café has less caffeine. tiene menos cafeína. No, it's coffee. No, es café. Do you want decaf? Si quieres café descafeinado, You know how they make decaf? ¿saben cómo hacen el descafeinado? They use formaldehyde to decaffeinate coffee, Usan formalina para descafeinar el café other harsh chemicals. u otros químicos fuertes. The coffee El café is not special. no es especial. The Ganoderma is special. El Ganoderma es especial. Some people think Alguna gente piensa our coffee has less acid. que nuestro café tiene menos ácido. It's normal coffee. Es café normal. The coffee's not special. El café no es especial. What makes our coffee special? Lo que hace especial a nuestro café The Ganoderma makes es it el special. Ganoderma. Other companies, Otras compañías maybe they have less caffeine. tal vez tienen menos cafeína. Maybe they have less acid in their coffee. Tal vez tengan menos ácido. You know why? ¿Saben por qué? Their Ganoderma is not special. Porque su Ganoderma no es especial. They don't have the extract. No tienen el extracto. What is the extract? ¿Qué cosa es el extracto? I'm going to show you again. Les voy a enseñar de nuevo. And then next time I come, Y la próxima vez que venga, I'm going to show you again. les voy a enseñar de nuevo. I'm going to keep showing you Y les voy a seguir enseñando because there's always new people porque siempre hay gente nueva that need to understand que necesitan entender. the coffee El café is coffee. es café. The Ganoderma El Ganoderma makes it special. lo hace especial. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Now this Ahora esto is very special. es muy especial. This was given to me by Mr. Liao. Esto me lo dio el señor Liao. This is what's in your coffee. Esto es lo que viene dentro de su café. This is the pure extract. Este es el extracto puro. You can't get this anywhere Esto no se puede comprar en ningún sitio, except excepto in your coffee. dentro de tu café. It's not even in the pills in the United States. Ni siquiera está en las cápsulas que hay en This is Estados the pure Unidos. extract. Este es el extracto puro. Inside of our pills is the living spore. Dentro de nuestras cápsulas vienen las esporas vivientes. It's different. Es diferente. What makes the capsule or what makes the extract powerful? ¿Qué es lo que hace que el extracto sea poderoso? It's 100% water soluble. Es
100% soluble en What does agua. that mean? ¿Qué quiere decir eso? Hold on a second. Hold on. That's right. Take every opportunity you can get. Tomen todas las oportunidades que tengan. The extract is 100% water soluble. El extracto es 100% soluble en agua. That means it absorbs into the body very quickly. Quiere decir que el cuerpo lo absorbe muy rápidamente. Other people, Otras personas they put the spores in the coffee. le ponen las esporas al café. There's a couple problems with that. Y hay un par de problemas con eso. It floats to the top. Flota a la superficie. It doesn't taste good. No tiene buen sabor. It has to digest in order to work. Entonces tiene que ser digerido para que funcione. It doesn't absorb quickly. No se absorbe rápidamente. Also, the nutrients will be killed in hot water. Aparte de eso, sus nutrientes, el agua caliente los mata. That's why our extract Por eso es que nuestro extracto is meant to be put in hot water, está diseñado para ponerse en agua caliente. keeping the nutrients, Manteniendo los nutrientes, everything that you need todo lo que necesitas to absorb in the body. para que tu cuerpo lo absorba. The coffee El café is not special. no es especial, Well, it tastes good, pero sí sabe bueno. but it's coffee. Pero es café. You don't need to make a hero out of something that's not a hero. No hay que hacer que algo sea un héroe cuando no es el héroe. The Ganoderma El ganoderma is the hero. es el héroe. We are our Ganoderma lucidum company, Somos una compañía de Ganoderma lucidum, not a coffee company. no una compañía de café. The coffee El café makes us a lot of money. nos gana mucho dinero. The Ganoderma El ganoderma lets us keep our money. permite que disfrutemos del dinero. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Because let me ask you a question. Le hago una pregunta. If you felt better Si te sintieras mejor and your bodies felt better y tu cuerpo se sintiera mejor by drinking our coffee al tomar nuestro café with Ganoderma, con ganoderma, stand up. si te ha sucedido eso, ponte de pie. Si te has sentido mejor al tomar el café, Do you feel better? se siente mejor. Everybody but this lady over here. Todo menos este señor aquí en la She tercera didn't feel fila. any better. No, you didn't feel better drinking the coffee? No se ha sentido mejor. No. Oh, you don't drink? Did you drink the tea? Did you feel Ah. better? Cuando Oh, tomaste stand té. up. Sí, siempre ponte de pie. Oh. Yes. You don't feel better with the products? No te Well, sientes you got to mejor. stand up. Tienes que ponerte de pie si te has sentido mejor. You have a camera, it's okay. Tú tienes la cámara, está bien. Good? All right. Good. Perfect. Now, let Ahora. me show you how the extract works. Le voy a demostrar cómo funciona el extracto. I will need a volunteer. Necesito un par de voluntarios para subir esto arriba. Okay, we got a volunteer. Somebody says, hey, Y alguien te dice, oye, how come I don't see any Ganoderma floating in your coffee? ¿por qué no veo ningún ganoderma flotando en la superficie? Well, because our Ganoderma doesn't suck. Porque el ganoderma nuestro, I don't know how to translate into Spanish. But our Ganoderma, let me say it again, does not suck. bueno, puede decir que el ganoderma esto no manche. Here's the thing. The reason why La razón por qué, nobody can compete with our company por eso es que nadie puede competir con nuestra compañía. on a long-term basis. En términos de largo plazo, Because anybody can make money porque cualquiera puede ganar dinero selling anything. vendiendo cualquier cosa, But unless the product works, pero a menos que el producto funcione, they're going to leave. la gente se va a ir. If they're not making money, Si no están ganando dinero,
They are not going to stay. No se van a quedar. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Now, if you look now, let's stir it up just a little bit. Ahora venímoslo un poquito. You can see that. ¿Pueden ver eso? Almost 100% absorbed in. There's a little couple Ahí clumps at casi the el bottom. 100% en absorción. This is in your coffee. Esto es lo que tiene su café. This is a science that Mr. Liao created. Esto es una ciencia creada por Liao Sun-sen. Jobin, Joven his genius, es un genio to bring it to the United States. por traerlo a Estados Unidos, a esta región. Even more genius, Aún todavía más genial bring it to Mexico. por haberlo traído a México. Jobin Joven has plans to bring it everywhere. tiene planes de llevarlo a todas partes. He has plans to bring more products. Y planifica traer más productos. He has plans Tiene planes to make sure everybody de asegurarse que todos can leave puedan irse, an inheritance to their que children. puedan dejarle una herencia a sus hijos. How many people here, ¿Cuántos aquí that's the best thing you could do for your kids, piensan que es lo mejor que pudieran hacer por sus hijos? is secure their lives? Para garantizarle su vida, dejarle ese patrimonio. Maybe your parents, Tal vez tus padres, maybe they didn't do it for you. tal vez no lo hicieron por ti, Doesn't mean you can't do it for your kids. pero eso no quiere decir que tú no puedas hacerlo por tus hijos. And I'm not saying my children will never work. Y no estoy diciendo que mis hijos nunca van a trabajar, They're going to work, van a trabajar, but they'll be selling coffee. pero van a estar vendiendo café. Not special coffee, Y un café especial, the best coffee el mejor café, with Ganoderma lucidum. con Ganoderma lucidum. Can we have this table set down on the ground really quick? ¿Ok? ¿Podemos bajarlo? Oh, just right there. That's good. Ahí está bueno. I just don't want this to get knocked over. I'll just sit it right here on the table, just right in the middle. You know, if anybody wants to drink it, it'll be sitting right there. It's a little hot. That's okay. Ahí está, por si acaso alguien quiere probarlo. Let's see if anybody. That's what I thought was going to Está happen. caliente, está caliente. Let me tell you why. Déjeme decirle por qué. We put the extract in the coffee ¿Por qué se pone el extracto en el café? so you can extract the money Para from que the tú puedas coffee. extraer el dinero. Let me say that again. Vamos a decirlo de nuevo. We put the extract in the coffee Ponemos el extracto en el café so you can extract the money. para que tú extraigas el billete. Everybody say that with me. Y Money. díganlo conmigo, billete. Now, if you see Matt Tussarelli, ¿Vieron a Matt Tucciarelli? tell him Díganle, in your best English, en el mejor inglés que tengas. there's money in that There's coffee. Money in that Have you seen him? coffee. You know what he looks like, right? The glasses, tall guy, ¿Saben? Italian. ¿Viste en el italiano alto de lente que estuvo aquí hace un rato? Matt Tussarelli, you know him, right? Matt Tucciarelli, sí saben quién es, ¿no? When you see him, Cuando lo vean, you got to tell him, se lo tienen que decir. there's money in the coffee. He's from Indiana. He's a little slower speaking. Él es de Indiana, hay que hablarle lento. Speaking. I don't want him to hit me later. So, how many people here understand? ¿Cuántos entienden Our coffee que nuestro café is powerful, es poderoso? not for the coffee, No por el café, for the extract. por el extracto. And some people told me, Y algunas personas me han dicho, well, it feels like I'm drinking a decaf pero me siento como que estuviera tomando sin cafeína, because I don't get jittery. porque no me da You tell them, el traqueteo. it's not because of the coffee. No es por el café, It's because of the Ganoderma. es por el ganoderma. It doesn't burn like acid going down my throat. No se siente ningún ácido. It's not because of the coffee. No es por el café, It's because of the es Ganoderma. por el ganoderma. It's a healthier cup of coffee than you'll find anywhere. Es la taza más saludable de café que vas a encontrar en algún sitio. Now, here's an important thing. Ahora esto es importante. For those of you that were in the early training,
Para aquellos que estuvieron en la conferencia de esta mañana de líderes, we talked about steps to success. hablamos de los pasos para el éxito. And the first one I got to tell everybody. Y el primero que les tengo que contar, Step one paso 1, is you, tú, your dreams. tus sueños. If you don't have dreams Si no tienes sueños of success, del éxito, of money, de dinero, of new cars, de un carro nuevo, most of all, y más que nada, freedom, libertad, this is not going to work. esto no te va a funcionar. This is not going to work. No te va a funcionar. If you're the type of person Si eres el tipo de persona that says, I'm going to do this que dice, yo lo voy a hacer because porque I want to give all my money to charity. quiero darle todo lo que gane a una entidad benéfica. Number one, Número 1, you're probably lying. probablemente estás mintiendo. Number two, Número 2, you will quit. te vas a rajar. Because once it gets difficult, Porque una vez que encuentres retos, I'll find a different way to give to charity. voy a buscar una forma diferente de darle a una entidad benéfica. But I'll tell you one thing. Pero les diré una cosa. If you're making a lot of money, Si estás ganando mucho dinero, mucho billete, you can give a lot to charity. puedes darle mucho a una entidad benéfica. After Después you got your dream home. que tengas tu casa soñada. After Después you have your dream car. que tengas tu carro soñado. After Después you've been on a few dream vacations. que te has tomado un par de vacaciones de ensueño. Step two, Paso 2, got to go to work. tienes que ponerte a chambear. Got to go to work. Tienes que empezar a trabajar. We're going to talk a lot about this tomorrow on how to make the money quickly. Mañana vamos a hablar Sorry. de cómo ganar el dinero rápidamente. How to make the money Cómo ganarte el billete rápido, quickly. rápidamente. But you got to go to work. Pero tienes que ponerte a trabajar. How many people ¿Cuántos de ustedes have ever been to an opportunity meeting? han estado en una reunión donde se presenta la oportunidad del negocio? Have you been to one? ¿Han estado en alguna? Gone to Excel one. ¿A una reunión de Gano Excel? Okay, next time you go, La próxima vez que vayas, look to your left, mira a la izquierda, look to your right. mira a la derecha. If you didn't bring any guests, Si tú no trajiste un invitado, you're not making any money. no estás ganando dinero. That's going to work. Eso es ir a trabajar. Number three, Número 3, you have to believe in yourself. tienes que creer en ti mismo. So you have to educate yourself. Así que tienes que capacitarte. That's why you're here. Por eso estás acá. This is an education. Esto es una capacitación. What's this education actually do? ¿Y qué es lo que se hace con esta capacitación? ¿Cuál es el resultado? Unlike A diferencia traditional education, de la educación tradicional, we teach you nosotros les enseñamos how to make cómo ganar money. dinero, billete. Right? ¿Correcto? We help you develop you Te ayudamos a desarrollar to become the ti, perfect you. para que seas un tú más perfecto. And guess what? Y adivina qué, That never ends. eso nunca se acaba. Because once you think you got there, Porque una vez que tú pienses que has llegado, you know how far you still have to go. te darás cuenta cuánto más todavía te queda. Once you have a belief in you, Pero cuando tienes una creencia en ti, then you have to get others entonces tienes que lograr que otros to believe in you. creen también en ti. So first you have to have confidence. Entonces necesitas tener confianza. Confidence is a belief in you. Seguridad es una creencia en ti mismo. Charisma Carisma is other people believing in you. es que otros crean en ti. And the final step, Y el paso final, wisdom. sabiduría, conocimiento. Wisdom is different. Eso es diferente a la Wisdom sabiduría. has several steps. La sabiduría tiene varios pasos. We'll talk more about that tomorrow. Y mañana hablaremos más sobre eso. And then you hit what we call the flow state. Y luego llegamos a lo que se llama el flujo. How do you know when you hit that? ¿Cómo sabes que has llegado a ese nivel? It's when everything just happens Es cuando todo empieza a funcionar. exactly the way Precisamente you want it to como tú quieres que funcione. all the time. Y funcione así todo el tiempo. To get there, Cuando llegas ahí, almost impossible. casi imposible, Very difficult. difícil, But it's worth trying to get there. pero vale la pena hacerlo pasar. How many people that want to try to get there? ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel?
Because when you get there, Cuando llegues ahí, you have everything you've ever wanted. vas a tener todo lo que has anhelado toda la vida. Got the perfect house, Tienes la casa perfecta, got your dream car, el carro de tus sueños, you have your perfect relationships in life, tienes las relaciones perfectas en tu vida, all of them. todas. You're giving, you're caring, Estás dando, estás preocupándote por tu gente, you share, estás compartiendo, you educate, estás educando, you have everything. tienes todo. And being there is a great place Y estar en ese lugar es muy grato, because you actually understand porque realmente comprendes how important la importancia each and every person around you really is. de cada persona que te rodea. And I know each and every person in this room Yo sé que todos los que están aquí has greatness inside. tienen grandeza adentro. That's why I love Matt and Scott's group. Por eso me encanta el grupo de Matthew Scott, It's their name, su nombre, creating greatness. creando grandeza. Now, you don't have to be part of their group to create greatness, Ahora, no tienes que ser de su línea para crear grandeza, but you can't steal their name. No, I'm just pero kidding. no le puedes robar el nombre. Ja. Creating greatness in other people's lives, Crear grandeza en la vida de otras personas thereby creating greatness in our own. es lo que crea grandeza en tu vida. I promised Matt Le prometí a Matt I wouldn't steal any of his lines. que no le iba a robar ninguna de sus líneas. I lied. Maybe just a couple. Bueno, tal vez un par. So, how many people here ¿Cuántos aquí are ready están listos to start that next phase 2? para empezar esa fase 2? What's phase 2? ¿Cuál es la fase 2? Phase 1. Fase 1, Man, we know the product works. sabemos que el producto funciona. Phase 2. Fase 2, Got to be here tomorrow. tienes que estar aquí mañana, I'm not going to tell you tonight. porque esta noche no te lo voy a contar. No. No, Yeah, well, there's people that still aren't here yet. todavía hay gente que están acá. Or O you have time to invite more people. tienes tiempo para invitar más gente para mañana. I think Paul can put out a few more chairs in here. Podemos poner un par de sillas más A little underestimated on the people today. para que puedan llegar más gentes. Shame on you. Just kidding. So how many people here? ¿Cuántos aquí? Hold on, everybody stand up. Pónganse de pie todos, por favor. Oh, I like that one.